It affirms our deep belief in constitutionalism, the rule of law, and a peaceful resolution of disputes, including high-stakes ones, like the presidential election. You have been shocked that as we prepare to go to court, others tried to stop us. Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya was a core agenda throughout our campaign as AZIMIO la Umoja One Kenya coalition party. The presidential election results announced last week represent that continuing struggle, pitting the forces for democracy and good governance against the corruption cartels that are so determined that they will stop at nothing to take control of the government in this country. This is a do-or-die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. We believe this is what happened in this election. For the sake of Kenya's future, the corruption network must not only be stopped, it must also be crushed. This attempted takeover of the country in this election has not been an isolated phenomenon. It has been in the works every election cycle. The corruption cartel has been intruding into our elections by not only financing specific candidates, but also by threatening or assassinating candidates and election officials. The corruption cartels have steadily been moving into manipulating electoral demands and suppressing the participation of voters who support rival political formations. Their activities that make it clear voters and votes do not matter have progressively reduced voter turnout in Kenya. At times, the cartels have triggered intense conflict between security forces and themselves as they strive to compromise elections. Slowly but steadily, these forces are killing our hard-won democracy and are trying to return Kenya into a one-party state in their own interests. We have seen the speed with which they have moved to buy elected leaders just within 1 week. After being denied the numbers at lower levels elections, like members of the National Assembly, members of the county assemblies and governors, these corruption cartels are working and buying leaders who have been elected on other parties' tickets to kill our democracy and also make the work of containing corruption at lower levels equally less effective. All these efforts have important political costs for our country, and they should not be underestimated. The corruption cartels know there are multiple benefits for them if they take over. Their members dealing in illegal drugs will thrive through greater ease in the transportation and distribution of drugs throughout the country. They will access intelligence information for more corruption. They will gain protection from the police for their leaders and their illegal activities. They will institute weaker
or no restrictions at all for the money laundering, and they will ensure nobody else but them thrive. This potential array of favors for the cartels makes the capturing of government a profitable do-or-die venture for them. But it marks the beginning of the end of Kenya as we know it today. No nation, once captured by cartels, whether they be corruption cartels, drug cartels, gun-running cartels, or terror cartels, ever thrived or realized its full potential. The 2022 presidential election represents the most daring move by that cartel to overturn the wishes of the electorate. We refuse to allow Kenya to go that direction. It must not happen, and it will not happen. This is what the steps we have taken today and the ones we will take going forward are all about. To stop the corruption cartels from getting to the heart of our nation and government, the presidency, and to stop the corruption cartels from jeopardizing electoral health and democracy in our country. Otherwise, we'll have no country. Our supporters deserve the support of all our citizens and all the citizens and leaders of the world who believe in democracy, constitutionalism, and the rule of law. This is the time to walk the talk. And I want to add, nitasema kichache kwa Kiswahili. Leo tumefikisha kesi yetu mbele ya mahakama kuu taifa letu juu ya yale janga ambayo imefanyika katika uchaguzi ambaye tumefanya wiki mbili iliyopita. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa, sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi, na shahidi yuko hapa. Yale ambayo imedhihirika siku hizi chache ambayo imepita ni kitu ambaye inaweza kuandikwa katika historia ya siku zijazo. Hatukuwa hata na uchaguzi ambayo mtu anaweza kufurahia. Wale walanguzi, wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa. Na vile vile wakuu wa tume ya uchaguzi ukaongoza Samaha. Tumesema ushahidi tuko nazo ya kutosha kuonyesha yale maovu yalifanyika. Na tumesema vile vile hata wakuu wafanyikazi wa tume ya uchaguzi
wakaongozwa na yule mwenyekiti wao, walifanya maovu mengi zaidi. Ukiona mwenyekiti mwenyewe akitofautiana na wanachama wake na kutangaza hata kama ma constituencies 31 kutoka yao yalikuwa hajaweko pale, ni aibu kubwa kwa demokrasia ya Kenya. Lakini tunatoa shukrani kwa Wakenya kwa kusimama imara na vile vile kuonyesha utulivu wakati huu. Tunasema Wakenya wangoje wawe na subira. Maana yake tunasema subira huvuta heri. Tuna hakika ya kwamba mwishowe ukweli itajulikana. Na hiyo ukweli itapata sisi huru. Kwa hivyo sisi nasema asanteni sana Wakenya wote pale kila mahali mko. Hata marafiki wetu kutoka ng'ambo ambayo wako hapa, tungependa kuwasihi wawe na subira, wasijiingize katika mambo ya siasa ya kindani ya Kenya. Wacha Wakenya wasuluhishe mambo yao kama Wakenya, na sisi tunaweza kusuluhisha mambo yetu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu ibariki Kenya. Asante sana. Wacha nikimbie huko. En jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kabende mana kinde machuok kende bang' dhi e doho mamalo mogik gi bedo kanyo kod thuolo mar twak kendo yango ne oganda jo Kenya mago magitimo chako kanyo gi moso ji kendo notene kanyo kod jotend Azimio la Umoja. Owacho ni kotenore gi bura ama bende kotenore gi lendo manotimo dichi makawuono koro gimolo e nyim doho tarik 22 dwe mar aboro, kendo wacho ni gibedo kod thuolo mar chwalo burano kako winjore kod pend chike ma pachoka. Kendo siro yie margi, mawacho ni molo e nyim doho siro yie margi mar bende tenore kod chike to kod loso ng'ur mora mora manyalo bedo poni ng'ato ntiere kod ng'ur ahinya to wechego mag yiero. Wacho kanyo ni motelo ne mano jomoko ne otemo chungo gi mondo mi kik ne gidhi e doho, kata kamano gikawo okang' mar mondo mi gimol e doho. Wacho kanyo ni jo Kenya biro paro ni kinde mane gitimo campaigns magi, gima ne en achiel kuom thor wach mane gin go en weche motenore kod kedo kod mibadhi. Kama en achiel kuom okang' mar mole nyim doho kendo kedo gi weche mag mibadhi. Owacho ni duoko mane olandi ne ok gin makare kendo pod nyiso ni piny Kenya pod dhi nyime gi kedo ne weche mag demokrasia. Weche mathoth kanyo owacho ni bende en kod yie ni gin biro bedo gi duoko makare ka bende gi mole nyim doho. Ka bende wacho ni en kedo ma weche ma kedo gi mibadhi en mano ma piny Kenya nyaka tieki. Owacho ni weche mag yiero manotim higa ni ne ntiere kod mibadhi mathoth moyango kuonde manotimore kochakore kuonde mag luto mbulu nyaka e kama ne riwo mbulu mag jatend piny Kenya mano Bomas of Kenya, kama oyango ni moko kuom jotich ma bende ntiere kanyo kotenore gi chenro mag IEBC ne gin jogo ma bende oyango kanyo ni timo chenro mamoko moting'o weche mag loko kwan mag ombulu mane ntiere, ma bende nyiso ni gintiere gi neno moromo ma dhi nyiso oganda jo Kenya. Wacho ni en kedo ma dhi nyime e Kenya ka kendo nyaka tieki pep. Wacho ni ntiere achudhe mopogore opogore mosebedo ka chwalo gik machal kamagi kinde ka kinde ma piny Kenya dhi e yiero, mano makoro nyaka rum kendo nyaka tieki. Kendo wacho ni bedo ni jo Kenya koro onge kod yie weche mag yiero kae ma itime pachoka emosemiyo thoth oganda ok wuog oko maluto mbulu, ma bende yango kanyo kaka voter turnout en mano mosedhi piny kaluwore kod weche ni achudhe osemako weche mag yiero kendo jo Kenya ok yud ratiro mag kinde ma bende giwuok oko mondo mi gimol ne weche mag yiero. Wacho ni demokrasia ma pachoka nyaka mak motegno, omiyo gikawo thuolo mar mondo mi gimol e doho mondo ginen demokrasia to kod ratiro yudi. Kowacho ni weche mag achudhe gi bende mano ma giseneno katimore ko yango ni moko chako nyaka manyo moko kuom jotelo ma bende ntiere kweth mopogore opogore mondo mi osirgi. Wacho ni mano duoko piny Kenya e kinde machon ma bende piny Kenya ne ntiere kod duond bura achiel kende. Mowacho ni mano ok onyal yie godo ka gibro luwo lai mowinjore mar mondo mi okwed gima chal kamano
Bende oyango kaka chudhe dwaro tiyo kod telo mar goyo piny Kenya piny, okang' mowacho ni ok onego yie godo kata matin. Kendo owacho ni achudhego magin jomibadhi, gin joma bende ok gibiyie mondo mi omol e telo ma pachoka, e chuny telo ma pachoka, kowacho ni poni mano oyie mondo mi odhi nyime to piny Kenya ok bibedo, owacho ni ok obedo kod piny Kenya, kowacho ni ma e kinde monego bed ni koro oganda mabende oyie kod demokrasia kod adieri onego wuothi kendo olu kendo ochung kod adiera. Wacho ni this is the time to walk and to walk the talk. Mano wach ma kendo wacho kanyo, ka bendo wacho ni matimore na bendo setimore e kinde mag yiero en mano biro ndike sigana mar piny Kenya bang' ka kweth mar AZIMIO la Umoja One Kenya Alliance biro bedo kosechiwo neno margi ne doho mamalo ka maginyiso kaka yiero mano time pacho kaendi ne ok en mano tim e yo makare, kendo wacho ni en gi yie ni gin kod neno maromo manyiso ni ne giloyo e yiero mabende ne otimore kanyo. Wacho ni oyangore lela kendo gin kod joma bende ne chal ni nonyiew kowuok koni kod kocha mabende nyalo bedo notigo de weche mag rocho yiero ma bende gibiro bedo ka giyango e doho odiochieng' ma kawuono. Mogik, opuoyo oganda jo Kenya kuom bedo kod kwe e kinde mag duto ne timore chakne land duoko wuok tich juma mokadho. Kama thoth ewi magi nyakwaro Mgajwang' keti mane Ramogi TV obedo kwa kolo i weche mabende AZIMIO la Umoja chakre wuodhgi kane gimolo e doho mamalo kama ne gidhi gichwale bura makwedo yiero mar jalup jatend piny Kenya bende ne oland gi IEBC kaka jalno moyier to kod bende mowach kanyo kod migosi Raila Amolo Odinga tok kane gisechwalo bura margi e kar romo mar kesis. Nyakwaro Mgajwang' wakaw yo matin bang' yudo mago duto.